সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন? সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি TBN স্পেশালে। আপনারা জানেন আমরা প্রতি রবিবার এই প্রোগ্রামটি করে থাকি। আমাদের ইমিগ্রেশন বিষয়ক অনুষ্ঠান, সবাই আশা করি আপনাদের সহযোগিতা করবেন। এই মুহূর্তে যারা আমার সঙ্গে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। অবশ্যই আপনারা আপনাদের মন্তব্য দিতে ভুলবেন না। আর যারা ইউটিউবে পরবর্তীতে সংযুক্ত হবেন তাদের জন্য রইল অগ্রিম শুভেচ্ছা। কিন্তু একটাই অনুরোধ, সেটা হচ্ছে যে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। যারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে সংযুক্ত হতে চান তাদের জন্য যে নাম্বারটি বরাদ্দ থাকে 6463079828, এই নাম্বারে আপনারা সরাসরি সংযুক্ত রাখবেন। তবে ভলিউম নয়েজ আপনারা অলওয়েজ কমিয়ে রাখবেন যাতে আমাদের শুনতে সুবিধা হয় এবং আপনাদের প্রশ্নগুলো আমাদের অ্যাড্রেস করতে সুবিধা হয়। আর আমাদের সঙ্গে আজকে আছেন আমাদের প্যানেলিস্ট অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান ফ্রম Gehi and Associates, and Gehi Associates কর্মকর্তা Nikki রিয়াদ, উনিও আছেন। আপনারা গত সপ্তাহে ছিলেন না, এই সপ্তাহে আমরা ওনাকে পেয়েছি। সবাইকে ধন্যবাদ, দুজনকেই ধন্যবাদ। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আজকে আমাদের ইমিগ্রেশনের অনেক আপডেট আছে আপনার কাছে আশা করি, এবং আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলাপ করবো সেটা হচ্ছে ডাকা প্রোগ্রাম, মানে ডেফার্ড অ্যাকশন ফর চিলড্রেন, যেটা তাদের কি সমস্যা, এবং শুরুতেই যারা এই কেসগুলো নিয়ে ডিল করছেন তারাও জানতে পারবেন। এবং আমরা জানি যে অনেক প্যারেন্টসরা তাদেরকে নিয়ে উদ্বিগ্ন অবস্থায় আছেন। তো ডেফার চিলড্রেন ব্যাপারটা আমরা খুবই, ডাকা প্রোগ্রামটা মাঝখানে স্থগিত ছিল, এখন এটার হয়তো বা একটু ত্বরান্বিত হচ্ছে বা অ্যাকশন হয়েছে। আপনারা এটার আপডেট দিবেন। আর দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমরা বিস্তারিত আলাপে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া রহমান। সুরাইয়া, ইটস আপ টু ইউ। Thank you for having us on the show. So before I begin talking about DACA, updates to DACA, I want to mention that there's a huge update for work permit applications, and this was just released a few days ago from USCIS, and it's that work permits for certain categories will now be valid for 5 years instead of 2. So this is very good news for those people, because that means they will have to spend less time, less fees in renewing their work permits. Instead of every 2 years, it'll now be every 5 years. Hopefully, very few or no cases last that long, but that is some great news for those applicants for work permit renewals, work permits who they're in specific categories. So Nikki, if you want to share that news with everyone, I'll explain which categories that applies to. Okay, before going to Nikki, I want to just make sure আমি যেটা মানে সত্য বস্তু নিষ্ঠার সঙ্গে আমি কথাটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা একটা মিডিয়া হাউস এবং আমাদের কথা এটা অনেক গুরুত্ব বহন করে। দিট ক্যারিজ রিয়েল ভ্যালুস। সো হোয়াট আর দ্য ইনফরমেশন উই আর গিভিং, ইট শুড বি ভেরি মাচ অথেন্টিকেটেড অ্যান্ড অ্যাজ পার ইউ। আজকে যে আপনি সুখবরটি শোনালেন এইমাত্র আমাদের দর্শক দ্বারা যারা ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অপেক্ষা ছিলেন বা ওয়ার্ক পারমিটের প্রসেস আছেন বা অ্যাপ্লিকেশন করছেন, তাদের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে রিনিউয়ালটা হচ্ছে, এবং ইনস্টেড অফ 2 years কোনো ক্ষেত্রে এটা 5 বছরও দেওয়া হচ্ছে। এটা কি সবার জন্য? ইজ ইট অ্যাপ্লিকেবল ফর এভরিওয়ান অর নো? আচ্ছা, তাহলে আমি এখনই নিকির কাছে যাচ্ছি। নিকি, আপনি একটু বিস্তারিত বলেন উইথ দ্য ব্রেকডাউন, অ্যান্ড অফকোর্স আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া এটাকে জাস্টিফাই করবেন কোনটা কোন গ্রুপ ক্যাটাগরি। সো দ্যাট উইল বি ভেরি নাইস ফর আওয়ার কমিউনিটি। সো নিকি রিয়াদ, আপনার কাছে প্লিজ। আজকে অনুষ্ঠানের প্রথমেই অ্যাটর্নি সুরাইয়া আমাদেরকে একটা সুখবর দিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে যে আগে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আপনাদেরকে 2 বছরের ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হতো, কিন্তু মাত্র 2-3 দিন আগে খবরটা এসছে যে এখন থেকে ওয়ার্ক পারমিট আপনাদের 5 বছর পর্যন্ত জারি থাকবে, এবং কোন ক্যাটাগরিতে এই সুযোগটা পাচ্ছেন সেটা উনি পরে জানাতেন। কিন্তু তার আগেও এটা অনেক বড় খবর যে 2 বছর আগে ছিল মেয়াদ, এখন 5 বছর থাকবে। এতে আপনাদের যে পরিমাণ ফি দিতে হতো সেই ফিটা এখন আর দিতে হবে না, এবং আপনাদের সময়ও বাড়লো, ও এটা নিয়ে দুশ্চিন্তাও অনেকটা কমে আসলো। তো এখন উনি জানাচ্ছেন কোন কোন ক্যাটাগরিতে আপনাদের ওয়ার্ক পারমিট 5 বছর পর্যন্ত স্থায়ী। শুনুন তাহলে। Suryia, it's up to you. Of course, the viewers are really eagerly waiting to hear the good news with the breakdown, and you have all the tools and information, so please share it.
So one category that this applies to is those who have green card applications pending. So if the basis of your work permit is that you have a green card application pending, if that is the basis, then those work permits may be issued for 5 years. So that's one category. The second category is for those who are in immigration court and they have filed what's called a cancellation of removal application. That's done on the EOIR 42B. That's a second category. So rather than 2 years, the work permit will be good for 5 years. And finally, one very important category that this applies to is those who have a application for asylum pending. So if you fall into that category, if the basis of your work permit is, some may know it as a C08 category work permit, then those work permits may be issued for 5 years rather than 2 years. Thank you. Nikki, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উনি যেটা অ্যাটর্নি সুরিয়া যেটা শেয়ার করলেন আমাদের সঙ্গে, তা আপনি একটু বিস্তারিত বলুন। জি, অনেক বড় খবর। আসলে তিনটা ক্যাটাগরির কথা উল্লেখ করেছেন আমাদের অ্যাটর্নি সুরিয়া, যে এক নম্বর ক্যাটাগরি হচ্ছে যারা আপনারা গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন এবং এখন অপেক্ষায় আছেন গ্রিন কার্ডের জন্য, তাদের যে ওয়ার্ক পারমিট আসছে, তাদের ওয়ার্ক পারমিট আপনাদের 5 বছরের জন্য স্থায়ী থাকবে। তারপর 2 নম্বরে উনি উল্লেখ করেছেন যাদের কেস ইমিগ্রেশন কোর্টে আছে, রিমুভালের জন্য যারা যে সমস্ত কেসগুলো, সেই কেসগুলোর জন্য ওয়ার্ক পারমিট 5 বছর স্থায়ী থাকবে। আর 3 নম্বরে বলেছেন অনেক বড় খবর, যারা অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করেছেন, আগে যারা অ্যাসাইলামে অ্যাপ্লাই করেছিলেন তাদের ওয়ার্ক পারমিট প্রথমত 2 বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকতো, এভরি 2 ইয়ার্স রিনিউ পর্যন্ত। এখন থেকে আপনাদের ওয়ার্ক পারমিট আপনারা একবারই 5 বছরের জন্য পেয়ে যাবেন এবং 5 বছর পর্যন্ত আপনাদের কোনো রিনিউয়াল হবে না। এটা একটা অনেক বড় অ্যাওয়ার্ড। থ্যাংক ইউ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যেটা আমি বুঝতে পারলাম আপনাদের দুজনের কথার মাঝ থেকে যেটা বেরিয়ে আসলো, যারা গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন তারা 5 বছরের জন্য পাবেন, এবং যারা ইমিগ্রেশনে ক্যান্সেল অফ রিমুভালের কেসে যারা আছেন তারাও 5 বছর পাবেন, এবং অ্যাসাইলাম যারা পেন্ডিং কেস আছে, অ্যাসাইলামের জন্য যারা অ্যাপ্লাই করেছেন তারাও 5 বছরের জন্য। তো এখন ব্যাপার হচ্ছে, এই যে 5 বছরের যে মেয়াদ আপনাদেরকে বাড়িয়ে দেওয়া হবে বা আপনাদেরকে নতুন করে 5 বছরের পারমিশন দেওয়া হবে, সেই 5 বছরের কোনো ফিস দিতে হবে না? Right. So the only time that you pay fees for the work permit is when you're renewing it. So, for example, if you have a green card application pending at this time, that work permit fee is included in your green card application fee. If you have a pending asylum case, your initial work permit is there's no fee for your initial work permit. For cancellation of removal, there is a filing fee for the first filing, but certainly every renewal is subject to the filing fee. So instead of having to pay the filing fee every 2 years to renew the card, now the applicant is only having to pay every 5 years. Oh, so the span is now not 2 years; it will be for 5 years. After 5 years, they will have to pay. Right. Correct. So it's very good news, দর্শক। আশা করি যারা ইমিগ্রেশনে আছেন এবং অ্যাসাইলাম কেসে আছেন, গ্রিন কার্ড ওয়ার্ক পারমিট রিনিউয়াল আছেন, তাদের জন্য আসলেই এটা একটা সুখবর। এবং অ্যাটর্নি সুরিয়া, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই দুর্দান্ত খবরটি আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। দর্শকরা অবশ্যই শুনে খুশি হবেন, এবং যারা প্রসেস করছেন তারা অবশ্যই আর বিলম্ব করবেন না। আপনারা আপনাদের ফাইলগুলো নিয়ে অবশ্যই স্ব অ্যাটর্নির কাছে চলে যাবেন। ওনারা অবশ্যই আপনাদের জন্য বসে আছেন হেল্প করার জন্য। তো তাদের হেল্পটা নিয়ে আপনারা আপনাদের কার্ডগুলো এক্সটেনশন করে পড়েন। আর সুরিয়া, নাও এনিথিং এলস ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার অ্যাবাউট দিস পার্ট? No, there was recent news was just released by USCIS just a few days ago, so I thought I would share it before we moved on to talking about DACA. Thank you. By the way, it's a curiosity I'm asking for the other segments of the immigration, like other categories. How is the situation? ওগুলোর কি অবস্থা? মানে is it moving fast or still it is on status quo situation like other categories?
For other categories of work permits. Work permits, or could be visa process, whatever it could be. I mean, U.S. Embassy in Dhaka, the filing, applications, F2, F4 categories, EB3, whatever. I mean, these are processing normally, or it is still in delay situation? Generally speaking, we're seeing very fast interview dates. We're seeing very fast decision dates, unless there's some kind of irregularity with the file. If there's something like a criminal history or some kind of immigration history that's not very straightforward, those take a little bit longer. But for straightforward cases, we're seeing interview dates and decisions come in relatively quicker. That's very good news, because Kids pick up a lot of things in school, including germs that can quickly spread through your family. Vaccines are a part of everyday health. Make sure your kids are up to date on their vaccinations and keep your family protected. For more information, visit nj.gov/health/vaccines. On the other day, Attorney Gehi was telling that there were some issues in the Dhaka embassy because filing situation also, people are giving wrong information, they got stuck, the documentation there was a problem, but with the birth date there is a problem. So name, there's first name, last name, and the birth date there was issues. So that's what he was sharing. So that's, I'm telling you that this is the right time people has to go through, since the immigration is good, doing their updates and working very fast. And I think they have employed, federal government also employed new employees to process this, to recover from the jet lag. So this is a good news actually for the immigration world. আমরা যারা ইমিগ্রেশনের সঙ্গে জড়িত আছেন, যারা আছেন তাদের জন্য নিশ্চয়ই একটা ভালো খবর। নিকি, আপনি কি বলেন এর সম্বন্ধে? এটা তো একটা অনেক বড় খবর, তাই না? Well, I'm sorry to interrupt. So my answer was specifically regarding USCIS. With respect to the embassy, they are still very, very behind. Very, very behind, yeah. Embassy is a problem. But USCIS are doing their job on the right track, I believe, right now. So that's a very good news. About the DACA situation, this is also a very long-waited pending case for the kids. So what is the update on this part? Yes, so with DACA, there has been some recent litigation regarding DACA. So as our audience might know, when Biden first came into office, he issued a new executive order allowing for new applications for DACA. So the original program was implemented by a former administration from President Obama in 2012. Yes. And the program was started at that time. And then the period for initial applications was closed. So those recipients can continue to renew it, but then there was some recent litigation which the court held that Biden's new executive order, which allowed for new applicants, that was subject to an injunction, meaning that immigration will no longer accept new applications. So what is the remedy for those who want to apply for? So what will be happening with them? It's still under injunction, so how they will process their application? It is now pending. I mean, in that case, কেউ application এই মুহূর্তে করতে পারবে না, নাকি? Right. So Nikki, if you want to just kind of explain that in wonderful Bengali, so everyone is on the same page, then I can talk a little bit more about it. বাইডেন আসার পর থেকে যে কথাটা বলেছেন যে নতুন অ্যাপ্লিকেশন আসলে করা যাচ্ছে না, আগে যারা অ্যাপ্লাই করেছিল ঢাকাতে সেগুলো এখনো পেন্ডিং অবস্থায় আছে, এবং আসলে নতুন করে কোনো অ্যাপ্লিকেশন এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিচ্ছে না। কিন্তু আসলে সেই স্ট্যাটাস গুলো কি সেটা নিয়েই আজকে আমরা আলোচনা করব। তো এখন এই যে এটা তো যখন in 2012 I saw in the article in the UCs in the media that it was approved, it was opened in 2012, right,
when the Obama administration was there, and it's children under 16 years of old, right? Right. It's for Something like those that. who So arrived in the now, United States. My question is, those who applied on that time, so what is their position right now? Those who applied on time initially and maintained their DACA status, there's no issue with that category of DACA recipients. There's no issue with that category. The issue is for those who did not apply at that time. And now they want to apply for the first time. They're applying very late. Maybe they didn't get the message. Maybe they didn't have the information to apply at that time. And now they want to submit an initial application. So it is for those people that have an issue now, because immigration will not accept their application now, even though they qualify for the DACA program, because they waited so long to apply, immigration will not accept their application. And this was recently upheld by a court in Texas. Yeah, that we saw and I got the information. Mr. Gehi also, Nurse Gehi also, Attorney Nurse Gehi was sharing me also in the past. But now, so what will be the dilemma with these people? Those are at standstill situation right now. আপনি বলছিলেন যে there is something you will share with us about the DACA programs and the kids. What is your opinion? I mean, what do you want to share with us? So my opinion is that they, consult with an immigration attorney to see what their alternatives are. So everybody's case is different, of course, but if they have eligibility based on any other basis, it's always good to speak to an immigration attorney to see if they are eligible for any other category of benefits. So like other alternatives, of course I know, but the other alternative, what could be the other alternatives, like on what categories they might switch on, or they might think on that area, that they might go on that process. So what are the lucrative offers you guys, the law officers, they have to do their mind changes, because it's a set mind. Students, the kids, they have a set mind. So how to navigate that for an alternative option for them. I mean, their future. Actually, I'm thinking in a broader perspective about their future. তাদের ভবিষ্যতে যে উন্মাদনা, তাদের যে উৎসাহ উদ্দীপনা, তাদের লেখাপড়া, শিক্ষা, সব কিছু মিলিয়ে তো জিনিসটা হচ্ছে। তো এখন এখানে তাদের প্যারেন্টসরাও তো হয়তো বা ইনভলভ আছেন। তো এইগুলোকে কীভাবে আপনারা গাইডলাইন দিবেন, সেটা হচ্ছে বড় কথা। নিকি, আপনি একটু যদি বলতেন এই ব্যাপারে, মানে অ্যাটর্নি সুরাইয়া যে কথাগুলো বললেন, অফকোর্স এটা ভেরি এনকারেজিং, বাট এটাকে তো আমাদেরকে কার্যকর রূপে রূপান্তরিত করতে হবে। সেটা হচ্ছে আমার দাবি আপনাদের কাছে। যে যেটা বললেন, আসলে বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নতুন করে কোনো অ্যাপ্লিকেশন নিচ্ছে না, কারণ এটা অনেকে আছেন যারা আগে অ্যাপ্লাই করেননি, অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করে বসে আছেন, তো এখন অ্যাপ্লাই যাচ্ছেন টাকা ক্যাটাগরিতে, কিন্তু নতুন করে কোনো তাদের অ্যাপ্লিকেশন নেওয়া হচ্ছে না। এবং আগে যারা অ্যাপ্লাই করেছিল সেগুলো অনেকটা স্টাফ হয়ে আছে। আসলে সেই ক্ষেত্রে ঢাকাতে যারা অ্যাপ্লিকেন্ট, তাদের আসলে ফিউচারটা কেমন সেটা এখনো আসলে ঠিকমতো বলা যাচ্ছে না, কারণ বোঝা যাচ্ছে যে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ঢাকা ক্যাটাগরিটা ঠিক একটু সাপোর্ট করছে না। এখন সেই ক্ষেত্রে যারা আগে অ্যাপ্লাই করে রেখেছেন তাদের ফিউচার হবে, এই কথাটাই দেখি আমরা বলেন, আমরা একটু দেখি। ধন্যবাদ। আসলে বাচ্চারা, স্পেশালি কিডস, তারা তো তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে, তারা জগৎটাকে দেখবে। এখন তো তাদের যে অবস্থা দেখতেছি, দ্য ওয়ে ইট ইজ নাও, ইটস লাইক দেখবো না বদ্ধ করে দেখবো এবার জগৎটাকে, নাকি তারা জগৎ দেখার জন্য এখানে বসে আছে, এবং তারা দেয়ার এক্সাইটমেন্ট, দেয়ার জিল অ্যান্ড রিদম অ্যান্ড স্পিরিট, এভরিথিং ইজ ইনভলভ দেয়ার, তাই না অ্যাটর্নি সুরাইয়া? So we have to look into that, how best we can give their options. You guys are attorneys, so you guys have the right options for them, where to divert their innovative thinking, how to process
অফকোর্স উইথ দেয়ার প্যারেন্টস, তাদের পরিবার পরিজন, তাদের যারা অভিভাবকরা আছেন তাদের সঙ্গে তো আলাপ করার বিষয়টি আছে। তো যাই হোক, আমরা একটু বিরতিতে যাব। বিরতিতে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন নিয়ে নিই। ভদ্রলোক আছেন আমাদের সঙ্গে। কে আছেন ভাইয়া? আপনি কোন? হ্যালো, কে আছেন ভাইয়া? দয়া করে নামটি বলুন, প্রশ্ন করুন। আমি আলবানি থেকে সুমন বলতেছিলাম। সুমন ভাই আলবানি থেকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কি প্রশ্ন ভাইয়া আপনার? আমার প্রশ্নটা হলো, আমি আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লাই করছি অলমোস্ট দেড় বছর হয়ে গেছে। আমি শুধু রিসিভ একটা পাইছি। রিসেন্টলি এই মাসে আমার একটা বেবি হয়েছে বাংলাদেশে। এখন আমি কি করতে পারি বা আমার কি করবে? আপনি অ্যাপ্লাই করছেন 1 বছর আগে? না, 1.5 বছর আগে। 1.5 বছর আগে আপনার ওয়াইফের জন্য? জি। আচ্ছা, আপনি কি রিসেন্টলি এই মাসে আমার একটা বেবি হয়েছে বাংলাদেশে। আচ্ছা, আপনি তো সিটিজেন না? না, আমি গ্রিন কার্ড। Green card holder. Okay, Attorney Suryia, you heard the questions. He is a green card holder. He applied for his wife like 1.5 years ago. Meanwhile, recently he has been blessed with a baby. So what he can do on that? So I would recommend filing for a separate petition for the baby right away. That's advisable in the event that he wants to become a citizen, if he's eligible for citizenship and he meets other requirements, which for example might be that he lived in the United States for at least 5 years. Once he becomes a citizen, it's possible that his baby can what's called derive citizenship by operation of law. So those are two options for him. He can either I would recommend doing both to make sure everything is covered, is to file a separate petition for the baby, and if he's eligible, to also apply for citizenship, and in that case, once he becomes a citizen, the child will be a citizen by operation of law. Thank you. Nikki, আপনি একটু যদি বলতেন তাহলে ওনার জন্য সুবিধা হতো। এটা অনেক সুন্দর একটা সুখবর। আপনার কংগ্রেচুলেশনস, আপনি বেবি হয়েছে, আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন আপনার ওয়াইফের জন্য। অ্যাটর্নি সুরিয়া যে কথাটা বললেন সেটা হচ্ছে যে আপনি এখনই আপনার উচিত হবে আপনার নতুন বেবির জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করে দেন। আর সেই সাথে সাথে আপনি যদি সিটিজেন হওয়ার এলিজিবল হয়ে থাকেন, আপনিও সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করে দেন। এবং আপনি যদি সিটিজেন হয়ে যান এর মধ্যেই, তাহলে উনি একটা কথা বললেন যে অপারেশন অফ ল, এটার ভিত্তিতে আপনার নতুন বেবিও সিটিজেন হয়ে যাবে। তারপরেও আপনি সব একসাথে চালিয়ে যান, আপনি আপনার বেবির জন্য এখনই অ্যাপ্লাই করে দেন, তাহলে সব একটা সিস্টেমের মধ্যে। ধন্যবাদ নিকি এবং সুরাইয়া। আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। Kids pick up a lot of things in school, including germs that can quickly spread through your family. Vaccines are a part of everyday health. Make sure your kids are up to date on their vaccinations and keep your family protected. For more information, visit nj.gov/health/vaccines. ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অ্যাটর্নি সুরাইয়া এবং নিকি রিয়াদ। Attorney Suryia, there is a question on the Facebook. It says Salma Saki. She probably wants to come to উনি বোধহয় স্টুডেন্ট ভিসাতে আসতে চাচ্ছেন। উনি বলছেন যে স্টুডেন্ট ভিসা আসতে হলেই কি IELTS এর 5 পয়েন্ট লাগবে? I mean, she wants to know if she wants to come as a student, does she require IELTS, IELTS test 5 points? So it depends on the school. So different schools have different requirements. So it's really dependent on what school that the person is applying to. If it's for a STEM program, maybe not. If it's for so it really depends on the school. Depends on the university she is applying for, or she is getting the I-20, or from that university their requirements she has to follow, right? Exactly. It's not a requirement under immigration law. Right. The exam is not a requirement. Yeah. For I was wondering why she was case. asking this, but I just, as a gesture, I just ask you.
সালমা সাকি, আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। এটা ডিপেন্ড করবে আপনার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে যে প্রোগ্রামে যে স্কুলে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন সেই স্কুলের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে যদি তারা বলে যে IELTS-এর জন্য আপনার 5 পয়েন্ট লাগবে, তাহলে অবশ্যই আপনাকে সেটা ফুলফিল করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা লাগে না, তা এটা কোনো ইমিগ্রেশনের পার্ট না অ্যাকচুয়ালি, বাট যেহেতু আপনি আমাকে এখানে নক করেছেন আমি আপনাকে শেয়ার করলাম। সো আশা করি আপনার জন্য আপনার জন্য রইল শুভেচ্ছা। আশা করি আপনার অ্যাডমিশন হয়ে যাবে যদি আপনি ফলো করেন ঠিক মতো। অ্যান্ড দ্যার ইজ অ্যানাদার জেন্টলম্যান, কে আছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে? হ্যালো, জি, আসসালামু আলাইকুম। ভাই, আমার একটি কোশ্চেন ছিল। আমি লাস্ট অক্টোবরে আমি ওয়ার্ক অথরাইজেশনে অ্যাপ্লাই করেছি রিনিউয়ালের জন্য। জি, আমি এবং আমার ওয়াইফ তো পেয়ে গেছি 3 মাসের ভিতরেই, 3 মাস না 1 মাসের ভিতরেই, এবং আমারটা এখনো পাচ্ছি না। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে আমি কবে পেতে পারি ওয়ার্ক পারমিটটা, আর আরেকটা হচ্ছে যে আমার সেটা কি আমি 5 বছরের জন্য পাবো কিনা। Attorney Suryia, he's asking, you know what he said that he got his wife's wife both applied for the renewal of their green card probably, and then she got it like within 1 month, but he didn't get yet. এখন উনি পাননি। যদি উনি পান এটা কি কবে নাগাদ পেতে পারেন, আর যদি পান তাহলে কি 5 বছরের জন্যই পাবেন? So it depends on what category the EAD is applied under. So is it because they have a pending asylum application? Is, you know, what category? Is it C08, C10, C09? So it depends on what category the EAD is for. And he can expect his green card very soon, or it will take time because his wife got it already. I think he was asking about the work permit rather than the green card. Work permit. So sorry, work permit. So I mean there's a lot of missing information. So I don't know what category he applied under, and then also that I'm not sure. Yeah, so I need that information before I can really we answer need to that know. question. Probably he applied for work permit. That's what he told, and his wife got luckily within 1 month, but unfortunately he didn't get it. So that's what he's asking. And if he gets it, so is it for? It will be for 5 years. That's what he's asking. I think according to your message earlier. And now if he gets, I think he should get it for 5 years. If it's a regular. যদি একটু বলি আসলে জি নিকি বলেন আপনি। ক্যাটাগরিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। উনি আসলে আমরা বুঝতেছি উনি কোন অ্যাপ্লাই করেছেন এবং কখন অ্যাপ্লাই করেছেন। ওনার ওয়াইফ পেয়ে গেছে, উনি এখনো পাননি। তো আমাদের যে ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে যে আমরা এখনো জানি না কোন ক্যাটাগরি। আর উনি যে জিজ্ঞেস করছেন উনি 5 বছরের পাবেন কিনা, সেটাও ডিপেন্ড করছে যে উনি কবে অ্যাপ্লাই করেছিলেন এবং যেদিন থেকে লটা জারি হলো সে আপনি উনি সেই টাইমের মধ্যে পড়েন কিনা। তো অনেক কিছু করে ডিপেন্ড করতে আসছে, সব না জেনে পুরোটা বলা যাচ্ছে। ধন্যবাদ ভাই, আপনি শুনতে পেরেছেন এবং আপনার উত্তর পেয়েছেন আশা করি। অন দ্য ফেসবুক দেয়ার ইজ another question is very I think he should or know. Mr. Sumon is asking, sir, new baby জন্য ফর্ম নাম্বারটা কি আর কি লাগতে পারে? So he is asking relatively the form number for new baby applications. It's going to be the same application that he filed for his wife. It's the same exact thing. So the I-130 and then the supporting documents. Oh, the same thing. So I-130, okay. And Ahmed Soel, the gentleman, his wife is a green card holder, and his wife applied for him in I-130 application, PD 17 May 2022, but still they didn't get the approval. How long it might take? It's PD 17 May 2022.
That is an unusually long time for I-130. What we're seeing are I-130s get approved in a few months. They're well documented. The marriage-based cases are well documented. So that is a little unusual. I would recommend that they follow up with immigration to see what's going on. There's a way to do it online. They can contact USCIS through their customer service number and submit a follow-up request. Yeah, the gentleman also, Shumon Hussain, he asked the same question, how to apply for the baby. So he should apply for I-130 as well. Same process, I believe. Right. নিকি আপনি যদি একটু বলতেন তাহলে সুবিধা হতো, বলেন ওনাকে। জিজ্ঞেস করছেন যে বাচ্চার জন্য কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে। জি, অ্যাটর্নি সুরিয়া বললেন যে একই নিয়ম, আপনি ওয়াইফের জন্য যেভাবে অ্যাপ্লাই করেছিলেন, ফর্মের নাম I-130, এবং এই ক্ষেত্রেও প্রথমে আপনার গ্রিন কার্ডের কপি অথবা সিটিজেনশিপের কপি, আপনার বার্থ সার্টিফিকেট, ম্যারেজ সার্টিফিকেট, বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট, এগুলো দিয়ে আপনাকে I-130তেই অ্যাপ্লাই করতে হবে। আর ওনার ওয়াইফ যে ওনার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন মে 2022, এটা বেশ সময় লেগে যাচ্ছে, তো ওনারা বলছেন আপনারা বলছেন হয়ে যাচ্ছে। আপনি কিন্তু USCIS এর যে কাস্টমার সার্ভিস আছে সেখানে কল করে কিন্তু জানতে পারেন, অথবা NYC একটা অনলাইন একটা সিস্টেম আছে, সেখানেও আপনি ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যে কেন এত দেরি হচ্ছে। জি জি জি, ধন্যবাদ নিকি। Attorney Suryia, I have a question. I am your consider me as your customer and caller. The question is that most of the common community people, they are asking me about the, I know you will be laughing to listen, F4 category. So F4 category is a humongous junk. Majority of the applications are F4 category, sisters, siblings, So what is the status of the F4 category? F4 category সম্বন্ধে সবাই জানতে চায়, কারণ অনেকেই অনেকের ভাই বন্ধু নিয়ে অ্যাপ্লাই করেছেন, ভাই আসবে, বোন আসবে, 3 বছর 5 বছর 7 বছর হয়ে গেছে, এখনও ইন্টারভিউ ডেট আসছে না। So right now which date is going on in Dhaka US Embassy and what is the status? Do you have any idea? Yes. So for interviews, as usual, they're very backlogged. We're seeing an extreme delay in getting interview dates. Assuming that the DS-260 was filed and the case is documentarily qualified. So that stage of the case, there is an extreme delay. As far as when somebody is eligible to apply for the DS-260, they're still working on March 2008, and that's for the October 2023 visa bulletin. So if you file so for literally your brother it's going or March sister, 2008. or sister, on March 1st, 2008 or earlier, then your sibling is now eligible to file their DS-260, and they should file that right away. Okay. So যারা 2008-এ অ্যাপ্লাই করেছিলেন মার্চ মাসে, তাদের এই প্রসেসিংটা এখন ঢাকা US এমবেসিতে চলছে, তাই তো বলছেন? Right, meaning that their application there is now open. They can now apply. That they can now apply. That's good. So দর্শক আপনারা শুনলেন DS F4 category, and what about the other categories like other categories? They are also backlog or they are updated? Yeah, so one unfortunate news that we've seen with the priority dates is that the spouses and children of green card holders has retrogressed. So for a long time, that category, which is spouses and unmarried children under 21 of green card holders, it used to be current. So that means that you can file, if they were in the United States, you can file for the adjustment of status at the same time as the I-130. You can file concurrently. But since that category is no longer current, that means that you have to wait to file for the 485, or if the person is abroad, to apply for the DS-260.
they have to wait until the priority date becomes current. So right, I mean, it's not too retrogress. For example, right now they're working on September 1st, 2023, which is, we're talking about 1 month here. So it's not bad, but it does cause some logistical issues, especially if the beneficiary, the person applying for the green card, is in the United States. Okay, one more question. Almost we are at the end. The one last important questions. A person called me personally, and he asked me. উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে ওনার জন্য ওনার শাশুড়ি অ্যাপ্লাই করেছিলেন 2016 বা 14 বোধহয় ওনার কেস অ্যাপ্রুভ হয়েছে কিন্তু ওনার শাশুড়ি মারা গিয়েছেন গত 2-3 বছর আগে। বাট ওনার সিবলিংসরা এখানে নিউ ইয়র্কে, তো ওনার যে ফাইলটা যে অ্যাপ্রুভ হয়েছে ওটা ওনার ওয়াইফের নামে করা হয়েছিল। ওনার ওয়াইফ ওনার মা ওনার ওয়াইফের জন্য করেছিলেন। সো এইটা কি মোশনে আনা সম্ভব? এটা কি ওয়ার্কআউট করা পসিবল? বিকজ হার সিবলিংস আর হিয়ার অ্যালাইভ। Okay, so the general rule is that the petition dies with the petitioner. So I'm sorry to hear about the passing of your family friend, the mother. But there is an option. So the option is, if they are in the United States, they can consider an application under INA 204L. If they are outside the United States, they can consider what's called a humanitarian reinstatement. If they have somebody that can fill in the shoes of the petitioner, then they can consider either of those options. The petitioner's daughter, petitioner's son, all are here, and they are all American citizens. Yes, so they could be substitute sponsors. So if the person is in the United States, that's great. The law beneficiary is right now in not in the United States, but beneficiaries, if a petitioner's son and daughters are here, they are all American citizens. Can they roll over for their mother? Yes, they can. They can be substitute sponsors for their mother. Okay, okay. Thank you. That's a very good, important news, because the case is almost maybe ending, and the person is become very much, very much disappointed, because it's a long time they waited, and suddenly it's Allah's wish, and she passed away. Now the gentleman is thinking that whether the alternative, as an alternative, is it possible to go through with his wife's brother can apply, or sister can apply on her behalf. That's what he wanted to know. Yes, they can consider humanitarian reinstatement. Okay, humanitarian reinstatement. Okay, I will convey the message to them. And thank you very much, Tony, Suryia, and Nikki. It's always pleasure to have you guys. And আমাদের সঙ্গে থাকবেন, TBN 24 এর সঙ্গে থাকবেন। আপনাদের কথা আমরা শুনবো, দর্শকের কথা আমরা শুনবো। TBN 24 আপনাদের কথাই বলে। TBN 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।